Any village in India போய் ஒரு பொண்ணு கிட்ட about beauty products கேளுங்க, fairness cream பத்தி கேளுங்க, they will know. ஆனா they have very very small level of understanding when it comes to health. நிறைய women interviewஸ்க்கு வருவாங்க, ஃபேமிலி தாண்டி என்ன கொஞ்சம் டைம் இருக்கு, அந்த டைம்ல வேலை பார்க்குறேன் அப்படிலாம் வருவாங்க. You know what I tell them? Go take care of your family. Practically அது work out ஆகும், which means you are not prioritizing your career and you're not going to work out. இப்போ இன்னைக்கு நீங்க ரீல் எடுத்து நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா everybody is giving you some tips like you can make money, you can become a rich, you can do this. இப்போ யாரோ கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் அப்படி சொல்லும்போது இதுல வச்சு நீங்க 100 கோடி பண்றது எப்படி, டிகிரியே தேவையில்ல, படிப்பே தேவையில்ல, இதெல்லாம் ரொம்ப ராங்கான அட்வைஸ். நிஜமா இவன் 100 கோடி பண்ணிட்டானா, 1000 கோடி பண்ணிட்டானான்னு தான் எனக்கு தோணுது. The kind of people who are fighting against Narayanamurthy and Bhavesh are somebody who is like just starting their career. அவங்க பண்ணதுல நம்ம 10% கூட பண்ணவே இல்லை. Still you're like complaining a lot about their perspective. Men always been the provider. நான் என்ன பண்றேன், நான் இண்டிபெண்டன்ட் விமன், நான் என்ன பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றேன், நான் எனக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றேன். இப்போ மென்னுக்கு வந்து பயங்கர கன்ஃபியூஷன் என்னன்னா என்ன ப்ரொவைட் பண்றதுன்னே தெரியல. So they are also not like they are bad people, they also do not know. So அந்த education to men women will have to give. நீங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கும் போதும் கரெக்டானவங்கள கல்யாணம் பண்ணி வைக்கல, அப்புறம் கஷ்டப்படுன்னு விடுவீங்க, அதுக்கப்புறமா வந்து வேண்டான்னு சொன்னாலும் அப்பயும் அது பிரச்சனையா இருக்கக்கூடாது. A lot of things can be sorted out when you actually choose a person. ஏன்னா அந்த ஃபேமிலியை விட்டு வெளியே வந்தா என்ன எடுக்கும், டிவோர்ஸ் வந்து என்ன எடுக்கும், it's not such a bad thing. அதுக்காக why are you sabotaging yourself, putting yourself in the hell and living it for others? அதுக்கு தனியாவே இருந்துட்டு போயிடலாம். இன்னைக்கு எபிசோட் ஆஃப் Dare to Beginல I have an interesting personality who is an entrepreneur who is also into the health tech field. So she is taking care of multiple things about a women health, none other than Padmini Janaki. So welcome to the show. So we people know that you have a health tech startup and you have been into this space for quite some time. Mind and Mom is your company's name, like I have been researching, and of course we got an opportunity to work with your team as well recently. A brief introduction, adukaprom I have more interesting questions coming your way. Thank you Arjun. I think with Mind and Mom health tech அப்படிங்கிறது வந்து it's a very long term dream அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. It just happened during COVID when I wanted to start up something on this space for women. Of course finance for women பண்ணியிருந்திருக்கலாம், பியூட்டி லைஃப் ஸ்டைல் நிறைய விஷயம் இருக்குது, பட் ஹெல்த் டெக் நிறைய இல்லாதது எனக்கு ரொம்ப அது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு தப்பாக தோணுச்சு. பிகாஸ் நீங்கள் எனி வில்லேஜ் இன் இந்தியா போய் ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட அபவுட் பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் கேளுங்க, ஃபேர் அண்ட் லவ்லி பற்றி கேளுங்க, ஃபேர்னஸ் க்ரீம் பற்றி கேளுங்க, தே வில் நோ. ஆனால் தே ஹாவ் வெரி வெரி ஸ்மால் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வென் இட் கம்ஸ் டு ஹெல்த். என்ன பண்ணணும், ஃப்ரம் மெனார்க் டு மேனோபாஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸே இல்லை, மென்டலியாக இருக்கட்டும் ஃபிசிக்கலியாக இருக்கட்டும். ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் ஆன் தட் ஸ்பேஸ் அண்ட் அதை வந்து டெக் வச்சு எப்படி அதை ஸ்கேல் பண்ணலாம், பெருசாக பண்ணலாம், அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் இந்த ஜேர்னி. அண்ட் தட்ஸ் வேர் வி ஆர் வித் மைண்ட் அண்ட் மாம் ரைட் நவ். ஒரு ரீசெண்டாக நான் வீடியோ பார்த்தேன், அதில் வந்து Elon Musk is saying the biggest threat of mankind is population collapse. ஸோ நாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்து என்னென்னா நிறையா பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாகிடுச்சு, குளோபல் வார்மிங் இருக்குது, ரொம்ப பொல்யூஷன் இருக்குது எல்லா சைடும். பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக தான் வந்து சைனா அண்ட் இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீஸில் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. பட் இட்ஸ் வெரி யூனோ ஒரு கான்ட்ரடிக்டரியாக, லைக் ஐ ஹர்ட் தட் பாப்புலேஷன் கொலாப்ஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் யூ ஆர் இன் திஸ் ஸ்பேஸ் ஆஃப் யூனோ கிவிங் பர்த் டு யூனோ த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இஸ் இட் ரியல், லைக் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங் இன் திஸ் ஸ்பேஸ்? ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஜென்ரல் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் இந்தியாவை பார்த்தோம்னு சொன்னால், லெட்ஸ் டாக் அபவுட் இந்தியா. ஒரு மேக்ரோ எக்கனாமிக் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ப்ராப்ளம் அப்படின்னா முதல்ல சொல்கிறது பாப்புலேஷன். ஏன் இவ்வளோ பீப்புள் இருக்காங்க, எங்கே பார்த்தாலும் பீப்புள் இருக்காங்க. டெம்பிள் போகணும், சினிமா தியேட்டர், ரயில்வே ஸ்டேஷன், எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் பீப்புள், ரைட்? ஈவன் when I wanted to start something on the fertility space, India is full of people, why do you want to do something like this was the first question that came to me. பட் இதை வந்து நல்ல ஒரு டபுள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஸ்ட்ரென்த்துமே பாப்புலேஷன் தான். இவ்வளோ பீப்புள் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி அண்ட் யங்கஸ்ட் பாப்புலேஷன், இட்ஸ் நாட் த ஓல்டர் பாப்புலேஷன். பீப்புள்னால் எல்லாருமே பீப்புள் கிடையாது. 25 வயசுலேருந்து 35 வயசுக்குள்ள யங், ஆக்டிவ் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி, வேர் இட் இஸ் மேக்கிங் இந்தியா த்ரைவ். அண்ட் இன் த ஜேர்னி ஆஃப் இந்தியா கோயிங் டு த world dominance that's happening only because of the population. ஆனால் unfortunately
ஒரு 1980லையோ 1970ஸ்லையோ இருந்த பாப்புலேஷன், அதாவது ஈவன் வித் லைஃப் ஸ்டைல், நேச்சுரலி பீப்புள் naturally getting conceived-ஆ இருக்கட்டும், இல்லை their willingness to get pregnant and willingness to form a family-ஆ இருக்கட்டும், எல்லாமே பயங்கரமாக குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ ஒரு உமனுக்கு ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா less than 2 kids இருக்குது. So it is all a problem because the lesser the people, then the older generation is going to be more, where they are looking for medical support and all that. And it's all a problem on a macroeconomics level, and globally also it is a problem. That's why the other countries like South Korea pathina, we visited South Korea, where the South Korean government funded our entire trip for me and one more person from our startup to come and build something like this in South Korea. Because they want technology, they want people to think about population, because they know their biggest problem right now is decreasing population. So I think India should also look into it. And also on a smaller level, நம்ம மற்றவங்களெல்லாம் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லி ஸ்ட்ரீட் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் வருதுன்னு. ஆனால் நமக்கு குழந்தை இல்லை, நம்ம அண்ணனுக்கு குழந்தை இல்லை, நம்ம வீட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா தான் அது நிஜமான பிரச்சனையாகவே நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ போத் வே இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் and we need to do something about it. Current scenario la people are not really, we have a group of, or like large chunk of population who are not in favor of having kids. I think this term is also there, DINK, yeah. Right, like dual income, dual income, no kids. So what do you think about that? Like I mean number, of course this is a very big problem for society in a very macro level, but இன்னைக்கு இருக்கிற scenario-ல the kind of expenses, the kind of lifestyle, இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கூட ரைட்டானு எனக்கு தெரியல. பட் ஏன்னா முன்னாடி கேட்டுக்க முடியாது, நம்ம ஃபேமிலி வந்து எப்படி குழந்தை இல்லாமல் எப்படின்றது வந்து எல்லாருமே கேட்பாங்க. ஐ மீன் இன்றைக்குமே அது இருக்கிறது தான். பட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கப்புள்ஸ், லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் who are fine with themselves and they don't want, maybe because of the cost scenario or because other complexes situations that they will get into. அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க as somebody who is in this space? See, we have our own chain of clinics. அதில் டாக்டர் பார்க்கணுன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க முக்கால்வாசி பேர் in their 20s இதெல்லாம் சொன்னவங்க தான். எனக்கு குழந்தை வேண்டாம், ஐம் ஓகே அண்ட் ஹாப்பி வித் மை செல்ஃப் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 30க்கு அப்புறமா இல்லை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த யங்ஸ்டர்ஸுங்கிறது வந்து யார் அந்த யங்ஸ்டர்ஸ்? ப்ராபப்ளி வென் தே ஆர் லைக் in their early 20s or probably mid 20s, that's when they feel okay, I don't need a kid. But அவங்க அது 30 வயசுலையும் 40 வயசுலையும் கூட ஃபீல் பண்ணுறாங்க I don't need a kid. Now I think it's a good thing, because you should choose to do what you can sign up for. It's a lot of responsibility. Having a child is a lot of responsibility, and 25 years, 30 years you have to invest time, money and energy into that kid. And I think if you feel you cannot pull that off or you cannot do that, I don't think you should do that for the society at all. But most of the times enna aguduna 30s ku appuram their decisions change, and that is when their equality, their their overall health quality also decreases to have a child. That is when they have to go for an IVF and a lot of artificial way of having a baby, right? So I think it is such a bad thing illa if you choose to not have a child, because it's a choice and I really support on a personal level. But I think as a homo sapiens or as people, at one point in time நமக்கு அது தேவைப்படுது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 7 people out of 10 come back to having a kid. அதுதான் நான் பை டேட்டாவாக பார்க்குறேன். If that is increasing, ஒரு set of population are saying that I don't want it and then it's a DINK, I have a puppy, it's okay. I think it's not such a bad thing, because still they are being right to themselves and it's fine. எனக்கு வந்து ஒரு 10 years முன்னாடி நான் காலேஜ் முடித்த டைமில் எனக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா, காலேஜ் முடிக்கிற டைம்லேயே வந்து நிறையா என்னோட ஒன் ஆஃப் த டாப்பர்ஸ் இன் மை கிளாஸ் ஆர் இன் ஜென்ரல் a lot of girls were immediately getting married like in their 21, 22. நான் யோசிப்பேன், ஏன் ஃபஸ்ட்டு அந்த டைமில் அன்றைக்கி இருந்த மெச்சூரிட்டியில் வந்து அவங்களுக்குலாம் பரவாயில்ல, கல்யாணம் ஆகி அவங்க செட்டில் ஆயிடுவாங்க, நாம தான் பசங்க கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு. பட் அப்புறம் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸில் தெரிஞ்சுது why it is happening, because அவ்வளோ டேலண்டடான விமன், லைக் அவங்க அவ்வளோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸில். But I know a lot of people who are really talented who are not working or not in a place to add some value to the society, but probably they are adding it to their family. But அவங்களோட ஸ்கில் செட், அவங்களோட நாலேஜ், அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே இப்போ அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம். ப்ராப்ளி ஒரு ஃபேமிலி லெவலில் அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம்,
பட் நிறைய பேத்துக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்க மாட்டேங்குது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அண்ட் டவுன் த லேன் விமன் ஆல்சோ திங்க் தட் ஓகே தே ஆர் பவுண்ட் டு டூ, இந்த அவங்களோட ஹவுஸ் ஹோல்டை யார் பார்த்துக்கிறது அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. திஸ் இஸ் பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஐ நோ சம் ஆஃப் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் who are only managing the family, but I know like அவங்க நான் காலேஜில் இன்ஃபேக்ட் என்னோட creative profession start ஆனது கூட one of my friends தான் reason, because she used to do photography when I was in college, but currently like she is not doing any of that. எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு ட்ரிகரிங் பாயிண்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் ஃப்ரம் தென் ஐ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் thinking in that direction. I personally tell anybody to work, like irrespective of you're getting married or not married, you should come out and show what your skills are. Right. So what do you think, like what is the actual problem from a woman's perspective, right, when it comes to இந்த மாதிரி சினாரியோ? ஒரு ஃபேமிலி வந்து நான் படிக்க வச்சுட்டேன், நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிற சினாரியோ இன்றைக்கும் இருக்குது, சிட்டிஸ்லேயும் இருக்குது. ஸோ எப்படி அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க? I can totally believe what you're saying because I was married when I was 22. So right now I'm 33 and I have a 10-year-old daughter. So none of it really stopped me from pursuing what I am doing because I think a lot of us think marriage will stop you, your career, your choices, your decision in life. But அது அப்படி இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. One of the biggest career decision you take is also whom you're getting married to, இல்லையா? அந்த பார்ட்னர் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க, அந்த பார்ட்னர் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுக்கிற டெசிஷன்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட், எந்த அளவுக்கு ஒரு ஹஸ்பண்டோட கரியர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒய்ஃபோட கரியருமே இம்பார்ட்டன்ட். அது அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் எப்போ புரியும்னா அது உங்களுக்கு அது முதல்ல இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். இல்லை நான் பரவாயில்ல நான் வீட்டில் இருந்துக்கிறேன், இல்லை பரவாயில்ல நான் குழந்தைய பார்த்துக்கிறேன், நீங்கள் டெசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா பீப்புள் கூட சே ஓகே. அண்ட் இன்றைக்கி இருக்கிற சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் யாரும் வந்து உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணி வீட்டுக்குள்ளே அடைச்சி வச்சு அப்படிலாம் பண்ணுறாங்களா எனக்கு தெரியலை. மோஸ்ட்லி இல்லைன்னு தான் நான் நம்பணும்னு ஆசைப்பட்றேன். வேர் இட் இஸ் யோர் டெசிஷன், நீங்கள் பிடிவாதம் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் வித் யுவர் ஓன் டெசிஷன். ஐ திங்க் எவ்ரிபடி வில் கம் அரவுண்ட். நீங்கள் வந்து சூப்பராக படிச்சிருக்கீங்க, நீங்கள் நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கரியர் ஆம்பிஷன் இருக்குது, அதில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து ஹாப்பினஸை சூஸ் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஒரு கரியரை சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஐ திங்க் ஹார்ட்லி பீப்புள் கேன் ஸ்டாப் யூ. பிகாஸ் உங்களோட ட்ரீம் உங்களை விட வேறு யாரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க போகிறாங்க. ஸோ ஐ ஹவ் பீன் தட் உமன், லைக் நோ மேட்டர் வாட். அஃப்கோர்ஸ் நான் அதுக்காக இட்ஸ் ஆல்சோ அ சாய்ஸ். பீப்புள் கேன் ஆல்சோ சூஸ் டு ஹாவ் அ சைல்ட் வென் தே ஆர் 30. பட் ஐ பிகம் அ mom when I was 23, 24. I was a very young mother. I put on a lot of weight. I started looking very old. I saw my friends doing their masters abroad and all that nice things on social media, where I had my own insecurities, I had my own share of identity crisis as well. But அதெல்லாம் நடந்தாலும் அதெல்லாம் கடந்து போய் நான் என்ன, எனக்கு லைஃப்பில் என்ன தேவை அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் கொண்டு வந்து people can also choose to be at home. It's very very easy. You can say that I want to take care of my kid and ஆல் தட். ஏன்னா ஒரு உமனுக்கு இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனுமே வெரி டிஃப்ரெண்ட், ஃபேமிலியுமே டிஃப்ரெண்ட். எந்த அளவுக்கு பீப்புள் ஆர் ரெடி டு சப்போர்ட் ஹர் வென் ஷி இஸ் கோயிங் டு ஒர்க், வென் த பேபி இஸ் வெரி ஸ்மால். நிறைய இதில் வந்து பெர்மெண்டேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது. பட் எனி விச் வேஸ் யூ ஹாவ் டு சூஸ் யூ அண்ட் யுவர் கரியர் அண்ட் ஃபிகர் அவுட் அ வே. ஒரு நானியோ இல்லை ஒரு குக்கோ ஒரு மெய்டோ, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து when I was very young mom, right, அப்போ என்னோட சேலரியே 30,000 rupees and I used to have a help for 10,000 rupees, like pretty much 50% of my salary, right? People used to laugh at me. நீயே 30,000 தான் சம்பாதிக்கிற, இதில் நீ 10,000 குக் மெய்டுக்கு கொடுக்குற. நோ, தட்ஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் மீ, ரைட்? இஃப் ஐ திங்க் ஓகே நானே எழுந்து சமைச்சிடுறேன், நானே எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து குழந்தையும் பார்த்துக்கிட்டு தூங்குறேன் அப்படின்னா எவ்வளோ ஒரு நானுமே ஒரு ஹியூமன். ஐ டோன்ட் ஹாவ் லைக் 8 tentacles டு டூ எவ்ரி திங், ரைட்? யூ ஹாவ் டு நோ இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அந்த 10,000 எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நான் 20,000 இருந்தால் கூட ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன். 10,000 rupees is an investment for me to take care of all those things which will make me tired. Instead, let me just do a course. It's a very interesting point. Yeah. Because I can see இது ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா வந்து because I know personally, like from my surroundings, what I hear is
நாங்களாம் அந்த காலத்தில் வந்து எல்லாமே பண்ணோம், நாங்கள் வேலைக்கும் போனோம். ஐ மீன் பிகாஸ் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் மதர்ஸ் ஆல்சோ ஹூ வென்ட் டு ஒர்க். அன்னைக்கு இருக்கிற சினாரியோ வேறு, அன்னைக்கு இருந்த சுச்சுவேஷன் வேறு. அவங்களோட இது என்னன்னா, நாங்களாம் வேலைக்கு போயிட்டு கூட நாங்கள் இந்த வீட்டு வேலையெல்லாம் செஞ்சோம், குழந்தையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம். பட் இட்ஸ் நோ மோர் லைக் தட், ரைட்? லைக் நிறைய பேத்துக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கிடைக்காதது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கு. அண்ட் ஐ திங்க் வாட் யூ ஹவ் டன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஷுட் ஃபாலோ. இட் இஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்சல்யூட்லி இட் இஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நான் அப்போ அந்த 10,000 எடுத்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டிருந்தாலும் இல்லை ஸ்டாக்ல போட்டிருந்தா கூட இவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் இருந்திருக்காது. இட்ஸ் லைக் 500%, 1000% இன்வெஸ்ட்மெண்ட், பிகாஸ் தோஸ் திங்ஸ் ரியலி மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஆன் ஹவ் யூ திங்க் அபவுட் யுவர் லைஃப். எனக்கு வந்து எப்போயுமே ஒரு கரியர் ஸ்டாக்னண்ட்டாகவே ஆகலை. I was just continuously growing. I was continuously getting promotions. I was consistently, doing what next. That is only because I invested that money. And on the 2 years, 3 years, 50,000, 1 lakh, my salary increase. This 10,000 become very minuscule amount. But that was only possible because I took that decision of paying that 10,000, 15,000 to somebody. So I can focus on what's more important. A lot of women can take this because I know இன்னமுமே ஒரு டொமஸ்டிக் லெவலில் பீப்புள் திங்க் தட் இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணணும். ஏன்னா படித்தவங்கெல்லாம் வந்து வீட்டில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு விட படிக்காம அந்த வேலை தான் வேணும்னு சில பேர் இருப்பாங்க இல்லையா? நான் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் வேலை செஞ்சு இந்தியாவில் வந்து அந்த பியூட்டி இருக்கு. இப்போ நான் யூஎஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யூ கேனாட் அஃபோர்ட், லைக் மை சீனியர் டைரக்டரே போய் வீட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு தான் வருவாங்க. அவங்களாம் வண்டி ஓட்டிட்டு வருவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த சாய்ஸ் இல்லை, ரைட்? அங்கே சாய்ஸ் இல்லை. பட் இங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு 5,000, 10,000 கொடுத்தீங்கன்னா ஹாப்பியாக தட் ஃபேமிலி இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் எம்பவர்ட் அண்ட் யூ ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் எம்பவர்ட். இட்ஸ் a win-win situation on real. ஸோ நான் யூஸ்வலாகவே என் மைண்டில் வந்து, ஏன்னா என்னோட மாமா வந்து யூஎஸ்ல இருக்காங்க. ஸோ நான் அவங்க பார்ப்பேன் எப்பயுமே he used to tip people like 100, 200. நான் யோசிப்பேன் எதுக்கு வந்து இவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா, தென் he said once like let him be happy. லைக் இதை வச்சு அவன் வீடா கட்ட போகிறான், இதை வச்சு அவன் லைக் ப்ராப்ளம். நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு பிச்சை போடுறதுனா கூட அவனுக்கு கை இல்லையா, கால் இல்லையா, அவனால் ஒர்க் பண்ண முடியுமா, அவ்வளோ அனலைஸ் பண்ணி தான் 10 ரூபா போடுவாங்க. சம்டைம்ஸ் யூ ஜஸ்ட் கிவ் இட், இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் நாட் a lot of money to you. I feel they also, I mean especially in the housemaid point of view, correct, it's a total investment. இது உங்களுக்கு டைம் கொடுக்குது, உங்களுக்கு வந்து flexibility கொடுக்குது, and then you don't put yourself in a lot of stress. இன்னைக்கு என்ன சமைக்கணும், இன்னைக்கு என்ன பாத்திரம் வாஷ் பண்ணணும், இன்னைக்கு என்ன அதுவா, இன்னைக்கு இதுவா. No, it's like totally taken care, and then I will invest that quality time with my kid and quality time with myself and put a lot of effort and quality time in my relationship also. That is also very important in your early marriage life and all that. I mean, it's a lot of work. Marriage is a lot of work always, but early when the baby is born and all, it's a lot of work together. Right. இந்த ஸ்பேஸ்ல கூட நான் யோசிச்சிருக்கேன். ஏன்னா வந்து nannies and housemaid, it's a very big problem. Like and caretakers for elderly people. நிறைய ஸ்டார்ட்அப்ஸ் இந்த ஸ்பேஸ்ல கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I think people who really want to start up something, they can explore it. When I went to Dubai recently, I saw there was a stall in airport which was saying this startup only helps in getting maids for somebody. Like they probably get people from India or other Asian countries to support the families. It's important there. Yeah, it's important. In this kind of a scenario, like what would you suggest for women entrepreneurs in general? Because ஒரு வேலைக்கு போகிறதே கஷ்டம். வேலைக்கு போய் அவங்க வந்து ஃபேமிலியை மேனேஜ் பண்ணுறதுலேயே லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஸ்டக். பட் ஐ நோ பர்சனலி அ லாட் ஆஃப் விமன் ஆர் வெரி ஆஸ்பிரேஷனல் அண்ட் த வே தே திங்க் அவங்களுக்கு உண்டான சொசைட்டியில் அவங்களுக்கு உண்டான ப்ராப்ளம்ஸை ஒரு விமன் வந்து அட்ரஸ் பண்ணாதான் இன்னும் பெட்டராக அட்ரஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ ஐ திங்க் இந்த விமன் ஆண்டர்ப்ரனர் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் சம்திங் அப்படிங்கிறதுல வந்து 2-3 விஷயம் இருக்குது. இஃப் யூ ஒர்க்கிங் சம்வேர் and then you want to start, of course plan. That's how I look at it, because I'm still a very South Indian mother. It's not like one morning I think I want to start and then I can go start. I think it should be a decision. It's a collective decision of the family as well. So இது நிறைய நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள். ஒரு 6 months to 1 year எக்ஸ்ப்ளோர். அதை பற்றி நிறைய ஆட்ஸ் ரன் பண்ணுங்கள். சும்மா கூகுள் ஆட்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ் ஜஸ்ட் உங்கள் ஐடியா வச்சு ரன் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ பேர் சைன் அப் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் சம்திங், investing a lot of money and then starting something, research a lot. இதை பற்றி எவ்வளோ கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸில் வந்து சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு ஏதாவது அப் ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்கா, and then talk about this to potential customers. அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். So first understand the space and see if you are the suitable person for that space, and then start something small.
அண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் லைக் எடுத்த உடனே நீங்கள் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க முடியாது. ஃபஸ்ட்டு எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கணும், ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கணும். அண்ட் இன் தட் ஜேர்னி யூ கோன் see a lot of things that's not working for you, that's so much against you. Of course it's going to be there. It's not going to be easy because you're a woman. It's not going to be easy because you're starting something small. எதுவுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்க போகிறது இல்லை, irrespective of your parents, nothing. இந்த கேம் ஆரம்பித்தா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். ஸோ ஐ திங்க் a lot of research and lot of understanding in that space helps. நீங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பண்ணாலும், எவ்வளோ கரெக்டாக அவங்க 100% போட்டாலும், there are things that's not going to work for you and expect that. It's going to be there. நீங்கள் மேல் ஃபீமேலுங்கிறத தாண்டி that's so whole thing is going to happen and it's part of the game. எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல, அடுத்த நாள் நான் விட்டு வேறு வேலைக்கு போய்ட்றேன். இட் டசன்ட் ஒர்க் தட். இட் இஸ் கோன் பி டிஃபிகல்ட். பட் ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறதுமே டிஃபிகல்ட் தான், வீட்டில் இருக்கிறதுமே டிஃபிகல்ட் தான், ஒருத்தருக்கு ஒய்ஃபாக மட்டும் இருக்கிறதும் டிஃபிகல்ட் தான். ஐ திங்க் instead of all these difficulties, starting a startup and then making more money is a better and a beautiful difficult. I chose and I think it's worth it. So women entrepreneurs நான் நிறைய மீட் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க mostly it comes like a second step, like after they take care of the family, like they sort things there and then they come out and start things. ஸோ எந்த மாதிரியான ரிசோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் someone who is a housewife, ப்ராபப்ளி நான் சொன்ன மாதிரி லைக் சம்படி வெரி டேலண்டட் பட் குடன்ட் கோ ஃபார் அ ஜாப், ஒரு 3-4 இயர்ஸ் ஒரு 10 இயர்ஸ் கூட அவங்க வீட்டிலே இருந்திருக்கலாம். பட் அந்த மாதிரி ஒரு பொட்டென்ஷியல் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். என் கம்பெனிலையுமே லைக் ஐ லைக் இன்டர்வியூவிங் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் ஹூ கம் ஃபார் அ ஜாப். ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்கில் செட் நான் நிறையா இன்னமும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம டீமில். அப்படி இருக்கவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது, அவங்க எப்படி அவங்களோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இந்த ஆன்லைனில் ரிசர்ச் பண்ணுறதெல்லாம் தாண்டி இஸ் தேர் எனி கம்யூனிட்டி ஆர் இஸ் தேர் எனி கைண்ட் ஆஃப் திங் தட் யூ வென்ட் த்ரூ? ஐ திங்க் நிறைய விமன் இன்டர்வியூஸ்க்கு வருவாங்க, விமன் வித் கரியர் பிரேக். எனக்கு இப்போவுமே என்னோடய ஃபேமிலி தான் ஃபஸ்ட்டு. என்னோடய ஃபேமிலி தாண்டி எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குது, அந்த டைமில் வேலை பார்க்குறேன் அப்படிலாம் வருவாங்க. வாட் ஐ டெல் தெம், கோ டேக் கேர் ஆஃப் யூர் ஃபேமிலி. பிகாஸ் ப்ராக்டிக்கலாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இப்போ நான் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ஒரு பதில் சொல்லலாம், நான் அந்த மாதிரி விமனை கூட எடுத்து எம்பவர் பண்ணுவேன். பட் அது உண்மை கிடையாது. பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஆஸ் அன் ஆண்டர்ப்ரனர் யூ நோ தட், விச் மீன்ஸ் யூ ஆர் நாட் ப்ரையாரிட்டைசிங் யுவர் கரியர் அண்ட் you're not going to work out for me either. அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மைலிங்கான ஒரு லிங்க்டின் கனெக்டாகவே இருந்துட்டு போயிடலாம். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஷுட் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் பேஷன். நான் ஒன்று எடுக்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஃபேமிலி முக்கியம் தான். நாட் தட் எல்லோரும் ஃபேமிலியை விட்டுட்டு வி கம் ஆஸ் அ சேஜ் அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் சம்திங். அஃப்கோர்ஸ் ஃபேமிலி இஸ் தேர். அஃப்கோர்ஸ் குவாலிட்டி டைம் வித் த ஃபேமிலி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அஃப்கோர்ஸ் ஐம் அ மதர், ஷீ இஸ் அ ப்ரீ-டீன். Nothing like, you have to do everything like a father. Have you seen a father saying, no, my family is so important, I cannot do this full time, like I'll go do it? அவங்களும் அவங்களோட ஃபுல் டைம் திங்க் பண்ணுறாங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தட் யூ ஹாவ் அ கான்வர்சேஷன் வித் யுவர் பார்ட்னர் சேயிங் தட் what boss, my career is also important to me, I'm going to do this for myself and let's take equal responsibilities and run the family. I think that's the only scalable and a sustainable way of running a family. Equally important. You and I are equal here. And I love women like that, where they put themselves first, they put their career first, and at the same time, they are not compromising anything at home. Because that's where the balance is. So balance, the work-life balance, நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா 6 மணிக்கு மேலே நான் வேலையே பார்க்க மாட்டேன், 9 மணிக்கு முன்னாடி நான் ஆஃபீஸ் கால்ஸ் எடுக்க மாட்டேன், இந்த டைமுக்கு நான் வருவேன், அந்த டைமில் நான் லன்ச் டைம் சாப்பிடுவேன், இந்த 3 hours இந்த 3 hours, அப்போ நீங்கள் என்ன வேலை கொடுத்தீங்கனாலும் செய்வேன், நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேன். அது மேல் ஃபீமேல்னு இல்லை, இந்த கைண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் வில் நாட் ஒர்க் அவுட். Maybe for other industries they will, but for a startup they're not going to work out. That's the practical truth. Okay, எவ்வளோ பேர் இதை ஒத்துப்பாங்க எனக்கு தெரியாது, but I'm very okay to say that outside. I'm not going to take anybody like that because people like that wouldn't work, right? So coming back to women on choosing the entrepreneurship, I think whatever you do, give your 100%. அது ஒரு சாரி செல் பண்ணுற பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், அது ஒரு ஏஐ கம்பெனியாக இருக்கலாம், அது வேலை செய்கிற விஷயமா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ், லைக் யூ ஒர்க் இன் அ ஸ்டார்ட்-அப்பாக இருக்கலாம், பிக் கம்பெனியாக இருக்கலாம், வாட் எவர் யூ டூ, கிவ் யோர் 100%, புட் யோர் பேஷன் ஃபர்ஸ்ட். ஐ திங்க் இட் வில் ஒர்க். இது ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்புக்கு மட்டும் இருக்கிற அட்வைஸ் இல்லை. எனிதிங் தட் யூ டூ, என்ஜிஓ, எனிதிங், பட் it will work only when you give your 100%. ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் நானும் அக்செப்ட் பண்ணுறேன். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இந்த
ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஹவர்ஸில் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வில் நாட் ஒர்க். இது நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு இதுவும் சொல்லலாம் எப்படி ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அதெல்லாம். பட் த பாயிண்ட் இஸ் சொசைட்டியில் ஒரு அந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸுக்கு ஒரு மிரேஜ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் அர்ஜுன் இப்போ திடீர்னு ஐம் ஷுர் இந்த வீடியோ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர் இதை பார்த்தாங்க. லாட் ஆஃப் பீப்புள் வில் நாட் அக்செப்ட் வாட் ஐம் சேயிங். இப்போ திடீர்னு ஐ திங்க் வித் யங்ஸ்டர்ஸ் ரைட், so much conversation about work-life balance, so much conversations about taking vacations, so much conversations about taking a break. I think mental health, I'm a big advocate of mental health as well. I think we need mental health breaks and all that is there. பட் அது வெக்கேஷன் போயிட்டு வந்தால் வந்துடாது. நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. நான் ஒரு 1 வீக் வெக்கேஷன் போயிட்டு வந்தால் அந்த பிரச்சனைலாம் அங்கேயே தான் இருக்கும். நீங்கள் 1 வீக் கழித்து வந்தீங்கனாலும் 10ஆம் தேதி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக 20ஆம் தேதி நீங்கள் தான் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க. தட்ஸ் நாட் ஹவ் யூ கோப் அப் வித் ஸ்ட்ரெஸ். தட்ஸ் நாட் ஹவ் யூ கோப் அப் வித் imbalance in your life. You should sit and analyze your own thoughts, be self-aware about what you are and what you want in life. If you're not addressing it in that perspective, okay, அவங்கெல்லாம் 4 வாட்டி வெக்கேஷன் போகிறாங்க, நானும் 4 வாட்டி வெக்கேஷன் போனேன்னா I'll be balanced. அவங்கெல்லாம் 6 மணிக்கு மேலே வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க, நானும் வேலை செய்யலைன்னா ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் இஸ். வீக்கெண்டுனா நான் இங்கெல்லாம் போகணும், பாண்டிச்சேரி ட்ரிப் போகணும், எல்லா வீக்கெண்டும் நான் வெளியே இருக்கணும். இட்ஸ் ஆல் வெரி வெஸ்டர்ன் ஐடியாஸ். Like when I used to work in the US, I found like so many Indian families. US மக்கள் கூட பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது. ஆனால் இந்த இந்தியன் ஃபேமிலிஸ், நான் பெரி பறிக்க போகிறேன், நான் வந்து இந்த வீக்கெண்ட் இங்கே போகிறேன், நான் அந்த வீக்கெண்ட் அங்கே போகிறேன். இந்த இந்தியன் ஃபேமிலிஸ்லாம் சேர்ந்து மேபி தேர் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் பிகாஸ் அவங்களுக்கு பாவம் ஃபேமிலிஸோட இல்லை, அவங்க தே சார்ட் ஆஃப் நீட் இட் அண்ட் தென் தே ஹாவ் த ப்ரெஷர் ஆஃப் தேர் கொலீக்ஸ் ஆக்சுவலி டூயிங் தட் இந்த வீக்கெண்ட். வீக்கெண்ட்னா இதெல்லாம் பண்ணணும் போல இருக்குது, நானும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. பட் what you are, what you want in life and what makes you really happy, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது தான் நம்ம நிறைய மற்றவங்களை பார்த்து விஷயங்கள் பண்ண மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன்னா. ரீசெண்டாக நாராயணமூர்த்தி சார் வந்து பேசும் போது ஐ ஃபெல்ட் ரியலி பேட் when people were creating that hatred. Like he totally meant in a different way, like work 70 hours. பட் அது எப்படி பேக் ஃபயர் ஆச்சுன்னு தெரியும். இல்லை, அந்த மாதிரி பேசுகிற எல்லா ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்குமே பேக் ஃபயர் ஆகும். இலான் மஸ்க்லேருந்து இவர்லேருந்து இப்போது இவர் பாவேஷ் ஃப்ரம் ஓலா ஆல்சோ ஸ்போக் அபவுட் இட். ஐ திங்க் நம்ம வந்து we are just waiting to get offended. Lot of us are just waiting to get offended. நீ ஏதாவது ஒன்று லைட்டாக நான் பண்ணுறதுலேருந்து வித்தியாசமாக சொன்னேன்னா நான் உன்னை பற்றி பேசுவேன், நீ உன்னோட தப்பெல்லாம் சொல்லுவேன், நான் என்னென்னலாம் உன்கிட்ட தப்புன்னு நினைக்கிறேனோ. the kind of people who are fighting against Narayanamurthy and Bhavesh are somebody who is like just starting their career. அவங்க பண்ணதில் நம்ம 10% கூட பண்ணவே இல்லை. Still you're like complaining a lot about their perspective. அதுக்கு பதிலாக ஒருவேளை ரிமோட்லி பை எனி சான்ஸ் அவங்க சொல்கிறதுல ஒரு உண்மை இருக்குமோ, ஹார்ட் ஒர்க் ரொம்ப முக்கியமோ அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதே இல்லை. வி ஆர் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங். ஏதாவது சொல்லி நான் அஃபெண்ட் ஆகிறதுக்காக தயாராக வெயிட் பண்ணி. ஏன்னா லேயர்ஸ் ஆஃப் hierarchy of employees are waiting right from a fresher to a somebody working in a company for a long year. So see, I would like to add this point. See, forget about what other entrepreneurs are saying, like because they are saying because probably they have done it, they have proven themselves in their life. இன்ஃபோசிஸ் மாதிரி ஒரு கம்பெனி இந்தியாவில் இருக்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே பெருமை. லைக் ஐ மீன் இந்தியாவோட டெக் அண்ட் டெக்னாலஜி இக்கோசிஸ்டமை எப்படி அது பூஸ்ட் பண்ணியிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு குளோபல் சர்வீஸ் கம்பெனி இந்தியாவில் வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ கம்பெனிஸ் வந்தது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நார்மல் காமன். அர்ஜுன், ஐ திங்க் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னன்னா, டெல் மீ ஒன் பர்சன் who had like such a life where every other day dinner, every other day lunch, every weekend roaming around, going on a vacation every single time there is an opportunity. Like and mari or bayangara world's template of balanced life and then still made really big. I don't think a first generation person can really do that. You cannot replace hard work. You cannot replace real work in place, giving your 100%. There's no other way. Until unless your father really made that money or you had that generational wealth they made for you to maintain. You need some sort of hard work in place. True. So I think people shouldn't be confused with that. Yeah. So mainstream media la I mean இப்போ இன்னைக்கு நீங்க ரீல் எடுத்து நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா everybody is giving you some tips like you can make money, you can become a rich, you can do this. So ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்குக்கான ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வந்து இல்லாம போயிடுச்சு. Probably
ஆஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர் நாம கோ த்ரூ பண்ண டார்க் அண்ட் நெகட்டிவ் சைட்ஸ் கூட ப்ராபப்ளி நாமளே கூட பேசுறது இல்லாம கூட ஐ திங்க் நானுமே நிறைய விஷயங்கள் இன்னுமே பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதனால எனக்குமே கூட கரெக்டாக ஸ்டெப்ஸ் தெரியாது. இப்படி இது பண்ணி தான் பில்லியனியர் ஆகணும், ஏன்னா நானே பில்லியனியர் ஆகலை. ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ யாரோ கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் அப்படி சொல்லும்போது இதில் வச்சு நீங்கள் 100 கோடி பண்ணுறது எப்படி, 1000 கோடி பண்ணது, நிஜமா இவன் 100 கோடி பண்ணிட்டானா 1000 கோடி பண்ணிட்டானான்னு தான் எனக்கு தோணுது. பட் ஆனால் அதனோட ஃபாலோவர்ஷிப் அந்த பீப்புள் ஹூ ஃபாலோ தேட்னும் இது கூட பரவாயில்ல. ரொம்ப ரிஸ்கியான அட்வைசஸ் வரும். டிகிரியே தேவையில்லை, படிப்பே தேவையில்லை, நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்கனாலும் யூ கேன் ஜஸ்ட் லீவ் தட் அண்ட் தென் ஸ்டார்ட். இதெல்லாம் ரொம்ப ராங்கான அட்வைஸ். மார்க் ஜக்கம்பர்க் படிக்காமல் ஆகலையா, காமராஜர் படிக்காமல் ஆகலையா, பில்கேட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி அவன் எங்கேருந்து ட்ராப் அவுட் ஆயிருக்காரு அவர், நீ என்ன படிச்சுட்டு இருக்க, லைக் இட் டசன்ட் ஒர்க் தட் வே, ரைட்? அவங்க ட்ராப் அவுட் ஆனாலும் தேர் எஜுகேஷன் டிட் நாட் ஸ்டாப், லேர்னிங் டிட் நாட் ஸ்டாப், தே ஸ்டில் வெண்ட் அஹெட் அண்ட் லேர்ன் ஸோ மெனி திங்ஸ். நீ படிச்சுட்டு இருக்கிற காலேஜ்லேருந்து செகண்ட் இயரில் நின்றுனா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? வேர் வில் யூ go find a job? It's so funny to see those advisors and then people following that as well. I find it very scary also in a way. இது வந்து மெயினாக வந்து மீடியாவில் தான் வந்து அந்த மாதிரிலாம் போட்டு இன்ஃபேக்ட் வி ஒர்க் க்ளோஸ்லி வித் மிஸ்டர் சதீஷ் குமார், ஹூஸ் அ ஃபவுண்டர் ஆஃப் மில்கி மிஸ்ட். ஸோ அவரே சொல்லுவார், அவர் வந்து எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து அவர் ஸ்கூல்ல இருந்து ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டு பண்ணாருன்னு சொன்னால் அப்படி சொல்லாதீங்க, அது வந்து நெகட்டிவாக கம்யூனிகேட் ஆகும். இவங்க வந்து யூடியூப்ல தம்ப்நெயில் வைக்கும் போதெல்லாம் வந்து 8வது படிச்ச ஒருத்தர் 2000, ஐ மீன் தட் இஸ் நாட் த வே. பீப்புளும் அதை மிஸ்கன்சியூம் பண்ணிக்காங்க. எதுக்கு படிக்கணும், இவர் படிக்காம, அப்படி கிடையாது. ஹீ டோட்டலி வாஸ் அகெயின்ஸ்ட். நான் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன், அவர் இன்னமும் இவ்வளோ பெரிய புக்கு பேக்ல வச்சு டெய்லி படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ எஜுகேஷன் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஓவர் ஷேடோட் பை திஸ் quick fame and likes and shares. Learning cannot stop. Like, you know, எல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புளும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கூட ஏதாவது ஒரு புது விஷயம் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. சச் அன் ஓல்டு ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கூட ஏஐ பற்றி பேசுகிறாங்க. ஹவு டிட் தட் ஹேப்பன்? Because they are learning on an everyday basis. There's no replacement for hard work, learning, good kindness, good skills. அதுக்கெல்லாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே கிடையாது. மேபி ஏதாவது ஹேக் வேணால் கொண்டு வரலாம். ஓகே, பெரிய கோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சின்னதாக ஒரு வீடியோ பார்க்குறேன், அது மாதிரி ஹேக் வேணால் கொண்டு வரலாம். பட் இதுக்கெல்லாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே கிடையாது. இந்த மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் பற்றி இப்போ நிறைய பேசுகிறாங்க, ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் பற்றி பேசுகிறாங்க, விச் இஸ் குட். ஐ மீன் ஐ ரியலி சி people talking about yoga or like increase your protein intake in your diet, do regular workout. இது எல்லாமே is good, but at the same time there are negative informations also about this or wrong informations related to health. ஸோ அந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிற ஹெல்த் ரிலேட்டடான ராங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எப்படி பீப்புள் ஹேண்டில் பண்ணும்? ஏன்னா ஒருத்தங்க வந்து ப்ரௌன் ரைஸ் சாப்பிடுன்னு சொல்கிறாங்க, அடுத்தங்க இன்னொருத்தங்க வந்து வெறும் தண்ணி மட்டும் குடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க, இன்னொருத்தங்க வந்து ஃபுல்லாக வந்து பேலியோ டயட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தெர் இஸ் ஸோ மச். எப்படி வந்து ஒருத்தங்க அவங்களோட டயட்டையோ அவங்க ஹெல்த்தையோ ப்ராப்ளி யூ ஆல்சோ செட் தட் லைக் யூ went into your fitness and other stuff. Yes. So what is your tip for especially women, because avangalukku romba kashtam, because they have a lot of physical problems as well? I think இது வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட் ஆஃப் how women look at it. இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ யூடியூப்லேயோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஸ்கின் கேர் டிப்போ இல்லை எனிதிங் தட் தே சே அவங்களோட க்ரெடென்ஷியல்ஸ் யாரும் பார்க்குறதே இல்லை. அவங்க என்ன சொன்னாங்கனாலும் நம்ம எடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது சாப்பிட்றதுக்கு கூட ஃபுட் குக்கிங் சேனல்ஸ் அந்த மாதிரி இதில் கூட இது எப்படி இப்படி பண்ணால் நமக்கு கரெக்டாக வரும்னு யோசிக்கிறாங்களே. ஆனால் ஸ்கின்னுக்கோ இல்லை உடம்புக்கோ இல்லை when it comes to fertilityயாக இருக்கட்டும், அதர் திங்ஸாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் அசால்ட்டாக எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. தட்ஸ் ஸோ ஸ்கேரி. அண்டு இப்போ இன்றைக்கி டேட்டில் வந்து டாக்டர்னு போட்டால் நம்ம டாக்டர்னு நம்பிடுறோம். அவங்க என்ன டாக்டர், எதுக்கு அவங்க அதை டாக்டர்னு போட்டிருக்காங்க? பிஹெச்டி டாக்டரா? இல்லை லாட் ஆஃப் காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் புட் தெம்செல்ஸ் அஸ் அ டாக்டர். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தட் இஸ் லீகல் ஆர் வாட் எவர், பட் அவங்க டாக்டரே கிடையாது, அவங்க எம்பிபிஎஸ் டாக்டரே கிடையாது. காஸ்மெட்டாலஜிங்கிறது வந்து எவ்வளோ லாங்கர் கோர்ஸ், அது நிஜமாக அவங்க சொல்கிற டிப்பெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியுமா? அதுக்கு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, ஸ்டடி தட் எம்பிபிஎஸ் ப்ளஸ் அ பிஜி. அது கரெக்டாக, இது கரெக்டாக, இது எதுக்குமே எனக்குமே பதில் தெரியல. சித்தா டாக்டர்ஸ் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணலாமா, ஆயுர்வேதா டாக்டர்ஸ் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணலாமா? நான் ஜென்ரலாக என்ன ஃபாலோ பண்ணுறேன்னா, ஐ திங்க் இஃப் சம்படி இஸ் டெல்லிங் அ டிப், until unless they are an MBBS doctor who had studied something on that front, நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் on a personal front. Or இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர், I will go follow what my doctor saying in one-on-one. இது வந்து is an understanding or a maturity that I got after trying a lot of things. So I really think people should
திங்க் அபவுட் யார் இதை சொல்கிறாங்க, அவங்களுக்கு அதுக்கான க்ரெடென்ஷியல்ஸ் இருக்கான்னு. ரெண்டாவது விஷயம், சொல்கிறவங்களுமே கூட I think they should take up a lot of responsibilities because so many people are watching it and then it might go wrong. And இந்த டிப்போ இல்லை இந்த அட்வைஸோ கொடுக்கறதுக்கு நான் சரியான ஆளான்னு அவங்களும் கேட்டுக்கிறது. பிகாஸ் வென் யூஆர் அன் இன்ஃப்ளூயன்சர் இட் கம்ஸ் வித் அ லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. உங்களுக்கு 1000 ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தால் கூட இட் கம்ஸ் வித் அ லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நீங்கள் எந்த ஸ்கூல் ஆஃப் சயின்ஸ்லேருந்து படித்து வந்திருந்தாலும் சரி, அது எம்பிபிஎஸ் டாக்டராக இருந்தாலும் சரி, I think you should be super responsible about giving any tip and then do something that's proven, say something that is right and it's not causing any harm to people, because there are quite a lot of innocent people are also watching it, right? And I think even as a government, I think some rules should be in place when it comes to healthcare tips and when it comes to skincare tips, when it comes to mental health. I think some place அவங்க ஓரளவுக்காவது இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும், ஒரு டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி ஏதாவது ஒன்று வந்தால் நல்லாயிருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். அதர்வைஸ் இட் ஜஸ்ட் கோஸ் அவுட் ஆஃப் பாண்ட். லைக் பீப்புள் கீப் சேயிங் 100 sort of things. You don't know which one in advertising, like in the councils மூலமா, like we personally also like have insisted a lot of people that there has to be more strict regulations when it comes to videos that are, because these guys have a lot of following and they have capability to do good as well as bad things, right? So there has to be regulations for that. Absolutely right. I want you to tell about your that journey, right? Like eppadi vandu learning is more seamless இன்னைக்கு இன்டர்நெட் எரால. என்னால் வந்து இல்லை எனக்கு தெரியாது, எனக்கு வந்து நான் ஒரு காலேஜ் போகல, நான் படிக்கல, இல்லை எனக்கு வந்து இதை பற்றி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு எக்ஸ்கியூஸாக நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இல்லையா? யூ ஹாவ் டன் சம்திங் அண்ட் ப்ரூவன் டு அ லெவல். ஸோ கேன் யூ டெல் மீ லைக் எப்படி லேர்னிங் வந்து கேன் பி யூஸ்ட், especially internet can be used for women and in general anybody who wants to start up? So Arjun, எனக்கு வந்து என்னோட அப்ரிங்கிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா ரீசன் சொல்கிறத வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. So my mother is a single mother and it has been always me and my mother, and obviously it's a very interesting upbringing of we had to earn every single day for us. She's also not that educated, she was working in very odd jobs and all that. எதையுமே வந்து அவங்க எக்ஸ்கியூஸாக சொல்லி நான் பார்த்ததே கிடையாது. எனிதிங் ஏன் வந்து இங்கே போக முடியல, செய்ய முடியல. ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம். அது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் நாட் ஸோ ப்ரோக்கன் ஃபேமிலியில் கூட இருக்குமா எனக்கு தெரியல. பட் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம். எங்கள் அம்மா வந்து எதையுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணதே கிடையாது. இங்கே போகாத, அவங்கக்கிட்ட பேசாத, எதையுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணதே கிடையாது. that gave me a lot of responsibility, saying that I own my life, I run my life, and I have no excuses in life. And the upbringing definitely put that learning in my head. ஸோ நான் தேவையில்லாமல் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆனதோ, தேவையில்லாமல் விஷயத்தை வந்து எனக்கு இல்லைன்னு உட்காந்து சாபட்டேஜ் பண்ணதோ, விக்டிம் கார்ட் ப்ளே பண்ணதோ என் லைஃப்லேயே கிடையாது. பிகாஸ் மை மதர் கேவ் மீ தட் பவர் அண்ட் தட் ஃப்ரீடம். கோ டு வாட் எவர் பட் டூ இட் வெல். நீ எந்த வேலை பண்ணனாலும், இந்த ஒரு வாசல் தெளித்து கோலம் போட்டேன்னா கூட உன்ன மாதிரி யாருமே போடக்கூடாது, அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு டூ இட். தட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் எம்பவர்மெண்ட் தட் ஷி கேவ் மீ. அண்ட் அது எப்பவுமே என்னோட மைண்டில் இருந்திருக்கு. Like nobody is stopping me, nobody can stop me, and I have to do it. For example, I studied Viscom. I started my career as an RJ, and then I moved into Times of India as a layout designer. That's where I learned layout designing, not from my Viscom also. Adukapram I went to Cognizant and then went to PayPal and so many things, because எனக்கு வந்து அதுக்குள்ளே போனால் அங்கே இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டாக பண்ணணுங்கிற தாட். பட் எப்படி ஒரு நீங்கள் மீடியா சைடில், ஐ மீன் கிரியேட்டிவ் சைட்லேருந்து எப்படி, how did you go into Cognizant? So I think how did you want to tech? Like I know. I think creativity is what made me do that நினைக்கிறேன். Thankfully I came from a creative background. எனக்கு என்ஜினியர்ஸோ இல்லை நான் கிரியேட்டிவ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தவங்கள கூட நினச்சதெல்லாம் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் பிகாஸ் ஐ கேம் ஃப்ரம் அ கிரியேட்டிவ் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ஐ ஹேட் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். யாராவது இதை படிச்சுட்டு இதை பண்ணுவாங்களா, எனக்கு அதை பற்றிலாம் கவலையே கிடையாது. லைக் ஈவன் டுடே இஃப் ஐ ஹாவ் டு கோ see a doctor and wait for 2-3 hours, I don't take myself serious. என்னோட கம்பெனி எவ்வளோ பெருசு தெரியுமா, நான் எவ்வளோ ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன், அது never goes into my head. And I think that's my best quality. I'll go wait for 3 hours. It's okay. It's her clinic, it's her hospital. இங்கே அவங்க தான் பெரிய ஆள். I can wait for 3 hours. எனக்கு இந்த வேலை நடக்கணும். I have to get this thing done. I'll wait.
அந்த பேஷன்ஸ் ஆர் அந்த ஒரு ரெசிலியன்ஸ் டெஃபினெட்லி along with the creative energy takes you to wherever you want. அது நிறைய பைசா பண்ணுற இடத்துல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது. நோ மேட்டர் வாட் எவர் யூ சூஸ், யூ கேன் பிகம் தட் பர்சன் இஃப் யூ ஆர் நாட் டேக்கிங் யுவர் செல்ஃப் சீரியஸ், புட் யுவர் கிரியேட்டிவ் எனர்ஜி இன் டு இட். I think things will just happen. Like right people will happen to you. Opportunities will happen. You will be at the right time, at the right spot. And it'll just happen to you. You just have to keep it open. Right. The right time in the right place வந்து I also connect a lot because I have met a lot of people because of that. எப்பயுமே இந்த ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தங்களை போய் மீட் பண்ணுறது இல்லை வந்து ஒரு ஒரு நெட்வொர்க்கிங் பண்ணுறது ஒரு ஈவெண்ட் போகிறதுலாம் வந்து எப்படி லைஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுன்றது ஐ பர்சனலி ஃபெல்ட் பிகாஸ் நான் மீட் பண்ண சில பேர் என்னை வந்து ஒரு 2-3 இயர்ஸ் ஜம்ப் ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஐ totally agree with that. So I would like to know more about your current venturing into the clinical space where you were earlier working as a tech company. You were supporting women by creating, I think, products for hospitals, if I'm not wrong. Yeah. இப்போ வந்து நீங்கள் live fertility. So can you explain about that? Like what are you doing with that? And I have recently, we happened to work together because of your awareness videos that I saw related to cervical cancer. So I think Mind and Mom, we started in 2021. We wanted to bring in a lot of awareness, a safe space for women to talk about fertility and pregnancy as a B2C app. Then we added a product for B2B, like clinics, how clinics can bring in transparency and trust between the patients. So we had a platform for patients, we had a platform for doctors, and then we were connecting them to for the doctors to have more patients and the patients to choose the right doctors. So இப்படித்தான் நாங்கள் வந்து 2023 ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருந்தோம். But 2024 we decided, how about we become that trustworthy space? Like because ஒரு fertility treatmentோ இல்லை any ஒரு gynae surgeryோ இல்லை deliveryோ it's costing a lot. And why women or couples should go through that when it is not included in the insurance, it's not part of any benefits. So we thought, how can we bring in an asset-light space, like an asset-light clinic? They can come there and take up a simple IUI treatment, still get pregnant, or do the same IVF treatment for the fraction of cost, because we don't have operation theatres. We just have clinics, level 1 clinics. And then when there is a requirement for an operation theatre, we hire an operation theatre and our doctors, it's not referral, but our doctors will go to the operation theatre and do the IVF treatment and bring back the patient. This way, 4 lakhs agra edathula, we are able to do the same for 1 lakh, 1.5 lakh, still give the same premium experience. It's not like you're going to a smaller place where it's not clean, so you got to pay less. It's like you pay very less, still get the same experience. So that's where our innovation and our tech is helping us do that. It's a complete, a transparent and a trustworthy app that they have a complete control of how many eggs are retrieved and what are we and where are we in the whole journey. Everything is controlled by the app and technology. So I think we are in a very interesting space looking at women health in a different lens, and it's been going really well so far. Amazing. So regarding the awareness that you have given about cancer, so yes. Would you like to? I think once I started working in the women health space, there are quite a lot of things. There are few things that on a business level you will look where, you know, it sort of gives you money, you also do the service and it's all the same. But cervical cancer வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்பேஸ் where there are quite a lot of cancers when it comes to women health, like breast cancer, ovarian cancer and all that. But cervical cancer வந்து just ஒரு 3 shots of injections நீங்கள் எடுக்கிறது மூலமா அதை கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் not a lot of awareness around that. HPV vaccines பொறுத்த வரைக்கும், and the vaccine is also not that expensive. It starts from 2,500 odd. I mean, of course, you can go take something into 12,000 also. But unga budget கேத்த மாதிரி you can take the vaccine and still prevent yourself from cancer. But அதுக்கு பற்றி நிறைய awareness இல்லை நம்மளை சுற்றி விமனுக்கு. So I'm going to the corporate companies like, you know, 88GB, small companies, big companies. I'm asking men and women, because men are also biggest spreaders of this virus for women. Men and women to take HPV vaccines
and stop this cervical cancer, because almost 80,000 women died last year just because of cervical cancer. It's time we all talk about it. It's time we all take our first step, especially when you do this for girls from the age of 10 to 15. It's just 2 shots and you have a chance of stopping cervical cancer 100%. A lot of others need to talk about it and then stop cervical cancer for real. In terms of numbers, இது வந்து இந்தியாவோட சினாரியோவா இல்லை இன் ஜென்ரல் லைக் See, I think globally kuda it is becoming a problem, but India la the numbers are little higher than the other countries as well because of the awareness problem. For example, AIDS. It's more in India, not because inga da vandu a lot of people are having sex. It's because the awareness about safe sex is not much in India. Some few years back, illaya. So same way, HPV vaccine is also not because inga da STDs are more, it is because still the awareness is much lesser. So I would like to ask about women who are actually suffering from not able to do whatever they want. அது வந்து ஃபேமிலி கன்சர்ன்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை அவங்க பர்சனலாக தே ஆர் நாட் ரியலி கான்ஃபிடென்ட், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். பட் ஐ ஃபீல் ஆஸ் அ சோஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம ஃபேமிலிஸ் ஆர் யூஸ்வலி பேட்ரியார்க்கல் அண்ட் தே டோன்ட் லெட் விமன் டு டூ. இன்னைக்கு நிறைய அவேர்னஸ் வந்துருக்கு, நிறைய ஃபேமிலிஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங் விமன் டு கோ அவுட் ஆஃப் cities and countries also to explore their passion. But இன்னமுமே I feel even with educated circle I can see there is a notion that women இதுதான் பண்ணணும், இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கு. அண்ட் அதை வந்து ரொம்ப விமனும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க நிறைய இடத்துல. ஐ மீன் அவங்க வந்து ஓகே நம்ம இவ்வளோ தான் பண்ண முடியுன்றதை அவங்க மென்டலி நினச்சிக்கிறாங்க. ஐ கிரியேட் அவேர்னஸ் வேரெவர் ஐ go and talk, and I in general in wherever possible, like I talk about it. I would like to hear from you. இப்படி சப்போர்ட் கிடைக்காத விமன் என்ன பண்ணணும் இந்த டைமில்? ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து சப்போர்ட் கிடைக்கல, ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருந்து சப்போர்ட் கிடைக்கல, அவங்க சொல்கிறத புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, பட் ஸ்டில் அவங்க அமைதியாக இருக்கிறாங்க மேக்ஸிமம் இடத்துல. பட் அவங்க என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஐ திங்க் சப்போர்ட் வந்து ஒரு டிஃபால்ட்டாக வராது. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து இட்ஸ் பேட்ரியார்க்கல், லைக் ஃபார் மென் எஸ்பெஷலி, ரைட்? அவங்க அம்மாவை பார்த்து வளர்ந்துருக்காங்க. அவங்க அம்மா ப்ராபப்ளி இஸ் சம்மன் ஹூ வாஸ் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப், அண்ட் நமக்கு ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் நிறைய விமன் வேர் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ், அண்ட் தே வேர் ஆல்வேஸ் லிஸ்னிங் டு தேர் ஃபாதர்ஸ், அண்ட் தட்ஸ் ஃபேமிலி ஃபார் தெம். மென் always been the provider. Now for men, நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் இண்டிபெண்டன்ட் விமன், நான் என்னை பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்கிறேன், நான் எனக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன், நான் வந்து என்னோட கரியர்னு சொல்கிறேன். இப்போ மென்னுக்கு வந்து பயங்கர கன்ஃபியூஷன் என்னென்னா, என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனே தெரியலை, ரைட்? இப்போ எங்கள் அப்பா ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருந்தாரே, நான் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறது இங்கே அப்படின்னு தெரியல. ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ நாட் லைக் தே ஆர் பேட் பீப்புள், பட் தே ஆல்சோ டு நாட் நோ இங்கே நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த எஜுகேஷன் டு மென் women will have to give. If you are really serious about your career, if you are really serious about your own life, I think you need to educate and then create that ecosystem. The ecosystem அழகாக கிரியேட் ஆகி எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் அமையாது. It's not possible. But you can create your own ecosystem that I need a husband, I need a partner, I need a family which is supportive to me because I believe in something. Initially கேட்க மாட்டாங்க, இனிஷியலாக பெருசாக மதிக்க மாட்டாங்க, இனிஷியலாக உங்களை சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனால் நீங்கள் அதையே எவ்ரி சிங்கிள் மார்னிங் எழுந்து பண்ணும்போது they will start believing in you. Trust me, it worked for me. Over time, people will start believing in you when you believe yourself. Right? Nobody is like in the movie la kaatra mari பயங்கரமான patriarchal women வந்து மதிக்காம, அது ரொம்ப very few people. அப்படிலாம் ஒரு டாக்ஸிக்கான ஃபேமிலி இருக்குன்னா ப்ளீஸ் வாக் அவுட் ஆஃப் த ஃபேமிலி. தட்ஸ் நாட் சம்திங் வேர் யூ கேன் த்ரைவ். பட் ஜென்ரல் மேன், என்னோட அண்ணன் இருக்கான்னா என் அண்ணன் அப்படி தான் இருப்பான். இட்ஸ் நாட் லைக் இவங்க வந்து புதுசாக வேற ஒரு கான்டினென்ட்ல தான் வரல, ரைட்? என்னோட அண்ணன் இருக்க மாதிரி தான் என் ஹஸ்பண்ட். They are also like new to this scenario. They are also new to it. So it's my responsibility because I want this life to educate both of them that hey, you know what, this career is very important to me as well as much as it is important to you. Just imagine you have a wife who's like this. அப்போ வந்து ஒரு நியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஓ, எங்கள் அம்மாவும் என் ஒய்ஃபும் வேற வேற, their educational background is different, what is life to them is different, what is important to them is different. I am her husband, so I need to
because the relationship is about, I also give you 100%, you also give me 100%. It's not like I am always a giver and you are always a receiver. It's not going to work out. So how both of us can pour to the cup and then make it full. So I think it's a lot of work. I think you should work on it. Otherwise it don't work. Yeah, I feel from the marketing and advertising standpoint, we are also trying to do campaigns that will educate people. But ஏன்னா இந்த பசங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே அது ஃபிலிம்ஸில் காட்டியா இல்லை எதுவும் தெரியல, அம்மா மாதிரியே எனக்கு ஒய்ஃப் வேணும் இல்லை பொண்ணு வேணும்ன்றது வந்து நரேட்டிவ் கிரியேட் பண்ணி விட்டாங்க. பட் யாராவது எங்க அம்மா மாதிரியே ஒய்ஃப் வேணும்னா அப்படி ஒரு பையனை பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் ரன். That boy is not going to work out for you. I think men should really love their mother, no doubt about it, because ஒரு அம்மாவை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற, ஒரு சிஸ்டர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற, ஒரு ஃப்ரெண்டை, ஒரு பொண்ணா பார்க்குற ஒரு மேல் கேன் பி அ வெரி குட் ஹஸ்பண்ட், எஸ். பட் the moment it goes a little too much, that my mother is the right, அவங்களோட template of life தான் right, I think that man might not work out. You should be like really serious giving a thought about marrying that person. Agreed. As a man, I am totally agreeing with it, because that is a bad narrative that they have created. Right. And இதே மாதிரி அப்படி கிடையாது. Like now as you said, they come from totally a different background. அவங்க படிச்சது வளர்ந்தது அவங்க பார்த்த family is different. But the way a young girl, like அவங்க பார்த்த scenario, education and surroundings completely different. So இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் ஐடியில் கூட வேலை செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி மென்டாலிட்டி இருந்தா, like I feel that is definitely there are quite a lot of men, women families still have, carry that kind of a mindset. But I think it is not like women will have to take it up. அந்த ஃபேமிலியை விட்டு வெளியே வந்தால் என்ன ஆகிட போகுது, டிவோர்ஸ் ஆனால் என்ன ஆகிட போகுது. இட்ஸ் நாட் சச் அ பேட் திங். அதுக்காக why are you sabotaging yourself, putting yourself in the hell and living it for others? Because it's not going to work out. You just have one life. You are supposed to live it happily, like with a partner who brings in a lot of happiness, not stress to you. அதுக்கு தனியாகவே இருந்துட்டு போயிடலாமே. So I think women should know their worth. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்கள் சொன்னதுனால I'm just adding it, like the divorce point. இப்போ ஜென்ரலாகவே ஒரு இது இருக்குது. அந்த காலத்துலலாம் வந்து ஃபேமிலிஸ் ஒன்றா இருந்தாங்க. இந்த காலத்தில் இப்போ நிறைய டிவோர்ஸ் ஆகுது. See, not that I'm promoting it, but if it is not working out for you, it's not a wrong thing. Like it is not something, because நீங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கும் போதும் அவங்களுக்கு கரெக்டானவங்கள கல்யாணம் பண்ணி வைக்கல, அப்புறம் கஷ்டப்படுன்னு விடுவீங்க, அதுக்கப்புறமா வந்து வேண்டான்னு சொன்னாலும் அப்பையும் அது பிரச்சனையா இருக்கக்கூடாது. ஸோ a lot of things can be sorted out when you actually choose a person. Right. There will be difficulties when you probably want to get married to the man you want or a girl you want. The point is, அந்த டைமில் நீங்கள் கஷ்டப்படுறதுக்கு என் ஃபேமிலியில் அழுகுறாங்க, என் ஃபேமிலி வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா even love marriages suffer. Yeah, even love marriages, you marry somebody for what they are, and 5 years 10 years down the lane they become a different person, because you also become a different person. And if it's not working out, it's not working out. Divorce is such a bad thing in our society. It's not giving you that kind of happiness that it was giving. I think in a healthy and a very matured way, with a mutual respect, going in our own way is not a bad thing at all. Like somebody says, I'm a divorcee, people say sorry for what? For what? No, you don't have to be sorry about it. But உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரா ஒரு பையன் கிடைச்சிட்டான், giving that 50%, 100%, and then you are living your life. I think put all the energy into that life and then work a lot. It will work out. But if it's not working out, it's not working out. You just have to walk out of it. Amazing. So I think it's a very interesting conversation. நமக்கு இது மாதிரி டாபிக் கிடைக்க நம்ம நிறைய பேசுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. Like I would love to discuss more about business, entrepreneurship and women in the country. So I feel you are one of the inspirations for probably young girls who wants to come up and do stuff. Thanks for your time, and I think I had a very interesting chat. Thank you so much, Arjun. I think business தாண்டி நிறைய relationship and other things கூட பேசணும்னு நினைக்கிறேன் that I have not spoken in many interviews. Thanks for your time as well.